Hey guys, welcome back to the channel. Episod kali ni, kita akan bincang pasal physical properties of carboxylic acid. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. As I mentioned earlier, episod kali ni, kita akan tengok the physical properties of carboxylic acid. Okay, for your information, ini akan jadi panjang sikit dan lebih berfakta sebab dia banyak point yang kita akan discuss. Okay, so objektif kita simple. Kita nak explain the physical properties of carboxylic acid in term of the boiling point, solubility, dan kita akan explain konsep acidity dekat sini. Okay, acidity pun ada beberapa case yang kita akan tengok. Kita terus tengok pada boiling point. Okay, for your information, kita punya carboxylic acid ni, okay, dia punya boiling point dia lebih tinggi berbanding alkohol ataupun ketone yang sama molar mass dengan dia. It is because of dia boleh buat satu benda, nama dia adalah dimer. Okay, dimer ni terhasil disebabkan oleh hydrogen bond. How? Kita punya carboxylic acid ni, okay, remember hydrogen bond is formed bila kita ada orang yang ada phone, which is kita punya oxygen, ni lone pair, call orang yang ada handphone. Okay, so in this case, oksigen dengan hidrogen yang attach pada O. Itu disebabkan di sini pada carboxylic acid kita ada dua bahagian. Okay, satu bahagian ini, this oxygen and this hydrogen. So these two actually can form hydrogen bond yang menyebabkan wujudnya ring-like structure ni. So this thing is known as dimer. So, molekul-molekul yang ada dimer ni tersusun sangat close pack to each other. So, you need more energy to overcome the force of attraction. Kalau dalam alkohol biasa, dia cuma ada yang bawah ni saja. So, you overcome satu. Tetapi dalam carboxylic acid, you kena overcome dua. Baru dia boleh boil. Okay, so itu yang penting lah dekat sini. Dan disebabkan structure dia juga, yang triangular planar dekat carbon ni, sp2 hybrid, memudahkan lagi this bonding untuk terhasil sebab dia dalam plane. Okay, so you need high energy to overcome this force of attraction. So bila kita compare boiling point antara alkohol dengan carboxylic acid yang mempunyai molar mass yang sama, in this case I choose 1 propanol and ethanoic acid. So from here molar mass dia 60 gram per mole, and both propanol and ethanoic acid ni dia boleh buat hydrogen bond. Tetapi dalam ethanoic acid, hydrogen bond dia occur is dalam bentuk dimer. The hydrogen bonded dimer in ethanoic acid ni is relatively stronger compared to the hydrogen bond in propanol. So therefore, the force of attraction is stronger. Bila force of attraction stronger, you need more energy to overcome the force of attraction. Hence, the boiling point of ethanoic acid is higher compared to 1 propanol. Okay, remember the key word here is hydrogen bonded dimer. Okay, this thing is very important. Okay, hydrogen bonded dimer. Okay, you tengok say dimer saja, kena kata hydrogen bonded dimer. Okay, so next, kalau kita compare between carboxylic acid, okay, since both can form hydrogen bonded dimer, so this different thing here is the alkyl group lah. So the alkyl group, lagi besar alkyl group bermaksud molar mass yang makin besar, bermaksud van der Waals dia pun lagi kuat dan attraction dia makin kuat. So you need more energy to overcome the force of attraction. Hence the boiling point of ethanoic acid is lower compared to propanoic acid, ataupun propanoic acid is greater compared to ethanoic acid. Okay, so this is regarding the boiling point. Next, in terms of solubility. When we discuss about solubility, we must discuss the capability of the compound to form hydrogen bond with water molecule if we discuss in terms of solubility in water. But for carboxylic acid, what we're going to discuss here is kita akan discuss the solubility in water, in the non-polar solvent, and also in polar solvent. I will explain to you one by one. Okay, first kita tengok solubility in water. In water, what you have to know is our carboxylic acid can form hydrogen bond with water. So therefore, by default, they are soluble in water. Okay, however, okay, you have to remember one thing. Okay, so these are the hydrogen bond. They are not forming dimer here. Dia tak buat dimer kat sini. So yang menariknya di sini adalah R group ni. Okay, lagi besar R group, lagi susah untuk dia dissolve because those are our hydrophobic area.
Okay, it is almost the same as alcohol. Bermaksud, if we have greater than 5 carbon, it's no longer soluble in water. Okay, due to the increase in hydrophobic area. Kalau aromatic pula, aromatic, this means benzoic acid. We have a very large benzene ring there. Our benzene pun is no longer soluble in water because dia hydrophobic area itu sangat besar. And if we have dicarboxylic acid, meaning we have both and ada carboxylic acid, those compound will be soluble in water because dia lebih banyak chances untuk form hydrogen bond with water. Okay, so kalau dalam non-polar solvent dia tidak ada kaitan dengan hydrogen bond, so our carboxylic acid akan wujud dalam bentuk dimer. Okay, but yang bahagian yang soluble ni adalah kawasan R ni. Okay, kawasan alkane ni. So dia boleh buat van der Waals forces dengan kita punya non-polar solvent, example macam benzene. Okay, so ada force of attraction, that means dia akan larut juga. Okay, so itu hydrogen bond memang maintain saja. Ini yang belakang tu adalah van der Waals forces. Dalam water, hydrogen bond dengan water, maksudnya putus kat tengah tu. Kalau dalam polar solvent, in our polar solvent, what we have to know is dia still lagi boleh buat hydrogen bond dengan kita punya tu. Contoh polar solvent macam alkohol, maksudnya dia larut dalam alkohol juga. Okay, dan juga kita ada bahagian R tu yang boleh buat van der Waals forces. Okay, so we have a lot of things yang maksudnya in general our carboxylic acid is considered as soluble in almost a lot of things. Water dia dissolve, non-polar solvent dia dissolve, polar solvent pun dia dissolve. So you have to check lah dekat mana part mana yang dia dissolve tu. Okay, so itu yang in term of solubility. The final part dalam video kali ini adalah kita nak tengok berkenaan acidity of carboxylic acid. For your information, acidity is the acidity keasidan ni is determined based on the stability of our conjugate base ataupun the easiness to release proton. Okay, so in this case, the first case yang kita akan tengok, faktor yang pertama adalah resonance effect. For your information, our carboxylic acid is the most acidic acid among all other organic acid because of resonance stabilization of the carboxylate ion. In previous video, when we discussed about phenol, we say that phenol is most acidic due to the delocalization of electron into the benzene ring. Maksudnya dia lebih stabil conjugate base dia. In this case pun sama juga. The electron on the carboxylate ion can be delocalized between the two oxygen atom. So dia akan menyebabkan dia punya delocalization tu meningkat. Contoh macam ni. So apa yang berlaku adalah the electron will be delocalized into between two saja. Walaupun delocalization dia antara dua atom saja, but this is between two highly electronegative species. Okay, kalau dalam benzene dia between carbon it is negative, dia pegang charge negatif tu, tapi since the electronegativity of oxygen is greater than carbon, menyebabkan carbon lebih layak pegang charge negatif. So we can say that carbon is experienced lah handling with the negative charge, so dia suka pegang charge negatif tu. So hence this will increase the stability of our conjugate base. Okay, another effect yang we have to look into here is the inductive effect. Inductive effect ni terjadi bila disebabkan oleh elektron pushing through sigma bond. Okay, so dia pushing atau pulling through sigma bond. So kalau kata kita tukar one of the hydrogen with a group, let's say electron donating group, contoh macam alkyl group, dia akan merendahkan acidity. And if we tukar dengan electron withdrawing group, contoh macam halogen, okay, kita akan meningkatkan acidity. So kita akan tengok one by one. Okay, tadi hanyalah bahagian teori saja. Okay, kalau EWG apa dia buat? Dia tarik elektron density ke arah diri dia. Okay, maksudnya dia macam tolong, okay, datang sikit beban kat aku. Ini dalam negatif, dia tolak elektron ke situ. Okay, so beban dia lebih berat lah. Okay, so electron donating group destabilize the carboxylate ion and decrease the acidity. Okay, sekarang ni saya nak cerita pasal acidity in term of effect of kita punya EWG. EWG is electron withdrawing group. Contoh dia macam chlorine. Okay, so EWG dia akan tarik elektron ke arah diri dia. Apa yang berlaku adalah dalam kita punya carboxylic acid, okay, R C double bond O
OH. Okay, so yang kita berminat sekarang ni is actually this bond, OH bond ni. Okay, so apa yang berlaku adalah bila kita ada EWG dekat sini, okay, sini kita ada EWG. So apa yang EWG tu akan buat adalah dia akan tarik electron density ke sini, menyebabkan this bonding become weaker. Bila dia jadi lebih lemah, dia lebih easier to release H+. Lebih mudah untuk dia melepaskan proton. So, bila lebih mudah untuk melepaskan proton, menyebabkan kita punya acidity tu akan meningkat. Okay, indirectly lepas dia lepaskan proton, kita akan dapat carboxylic ion kita di sini. Charge negatif tu, elektron density tu akan ditarik. So, dia akan stabilize kita punya conjugate base. Dua benda kita boleh discuss in term of easiness to release proton ataupun stability of our conjugate base. Okay, kita tengok lagi satu kesan dia adalah bilangan dan juga kedudukan EWG ni akan mempengaruhi. Okay, apa maksud saya? Kita compare between ini adalah 2-chloroethanoic acid dan juga ethanoic acid. Okay, since kita di sini kita punya EWG di situ. Okay, so EWG ni dia akan tarik electron density, menyebabkan dia reduce the electron density of the OH bond, menyebabkan become weaker, hydrogen is easy to release, dan this one is more acidic compared to ethanoic acid. So indirectly kita cakap kalau ada halogen, acidity akan meningkat. Next one, kalau ada bilangan halogen yang berbanyak, okay, lebih banyak halogen bermaksud EWG meningkat. So bonding ni jadi lemah, senang lepaskan proton, menyebabkan acidity dia pun akan meningkat. Next one, kita nak tengok in term of position of EWG. Kalau EWG tu dia lebih dekat dengan kita punya carboxyl group, okay, kalau contoh macam ni, okay, ini pada kedudukan karbon kedua dan this one is pada kedudukan karbon keempat, lebih dekat bermaksud acidity dia pun makin meningkat. So this one is acidic sebab inductive effect dia lebih kuat. Kalau kita tengok EDG pula, lagi besar EDG, okay, maksudnya dia akan tolak elektron density ke sana. Okay, this one EDG lagi paling besar lah. Okay, bermaksud dia punya bonding tu jadi kuat, lagi susah untuk dia lepaskan kita punya hydrogen. So therefore dia punya acidity pun akan ini paling acidic lah. Okay, lagi kecil alkyl group lagi bagus. Kalau kita tengok acidity of carboxylic acid, phenol dan alkohol, okay, carboxylic acid ni paling tinggi lah sebab dia punya delocalization tu is between 2 oxygen atom. Okay, while phenol dia antara carbon, disebabkan electronegtivity of oxygen tu yang menyebabkan dia punya acidity of carboxylic acid tu lebih tinggi. Okay, so video kali ni kita tengok physical properties, is quite lengthy sikit lah. Okay, but it might take time for you to understand this. Okay, so I hope you understand this. If you have any question, feel free to ask in the comment section. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.